we call participant number GF210. The questionnaire of Tahfiz, each 0.15, and the questionnaire of Tafsir, TE.03. The participant number TF210 time is yours, and be ready to the next performance, number TF211. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل لو أن ها أنتم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله لا يهدي القوم إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله ويا قوم لا أسألكم عليه مالا
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون Okay, our turn. English interpretation, please. Read Al-Quran chapter At-Tawbah 96 to 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Thank you. Is there the background of revelation of these verses? Yes. Yeah. Is there a record of revelation in verse 97? Al-Wahidi said that this verse was revealed to the Bedouins from the Bani Asad and Ghatfan, and the Arab Bedouins who live in Medina. Thank you. Now the meaning of vocabularies. Yeah. يحلفون لكم. They will swear to you. Okay. ترضوا عنهم. You are pleased with them. You are pleased. You're pleased with them. القوم الفاسقين. The rebellious people or disobedient people. Okay, rebellious. Well, next, أجدر. Very reasonable or more likely. More likely, more appropriate. حدودا. The limits. The limits, the law. Okay, now please explain this verse 97. Yeah, verse of 97. Bismillahirrahmanirrahim. This verse is explained about the disbelief and hypocrisy about the Arab Bedouins. So Allah says, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallah.
disbelief and hypocrisy in Arab Bedouins are more powerful and more violent than others. That is because that very reasonable for them not to know the Sharia and religious obligations that Allah has sent down to His Messenger. That is because their heart and their characteristics of the hypocrites about the Bedouins are vulgar and they are very stupid. An-Nasa'i narrated from Ibn Abbas from the Messenger said, "Man sakana al-badiyata jafa, wa man ittaba'a as-sayda ghafala, wa man ata as-sultana ftutin," which means the people who live in a desert are rude, and whoever like to hunt will be negligent, and whoever come to the ruler will be slandered. So this is an explanation. It was not for a criticize for the Arab Bedouins, but this is an explanation to the realities and conditions of their life. So all of those who live in a desert called as Arab Bedouins, and those who live in the urban areas is called as Arab. So Allah is omniscient and knowledgeable to all of His creations. Allah is those who live in the city or who live in a desert. Allah is wise in rewarding those who do good deeds and punishing those who sin. Yeah. The end of your talking just now, you said Allah all knows and Allah wise, right? Okay. These important characters between wise and all know, al-ilm and al-hikmah. What is connection between both? Allah has character al-alim, al-hakim. It means those who have knowledge and those who have, he who has knowledge and he who has wisdom. Okay. What is connection between both terms? Between the terms of al-ilm and the term of al-hikmah? Is it has connection between two or not? Yes. Allah is Alimun Hakim. It means Allah is all knowing about all deeds that do by His creations, and also Allah is wise. Allah is wise in rewarding. Allah knows those who do the good deeds, and Allah knows who do the bad deeds. Yeah. Other terms I ask you, in this word Allah says al-a'rab wa shaddu kufra wa nifaqa. What difference between kufr and nifaq? The kufr means that they are disbelief with Allah, but if nifaq, but nifaq is continue. the people who believe in Allah but they disobey Allah orders. Is it? So nifaq they believe in Allah, but they disobey the orders. Are you sure this? Okay. Tell us the conclusion of the verses. The conclusion that can be taken from the verse 96, that the prohibition of giving
the pleasure to the hypocrites and rebellious people. So the second one, Allah has informed that He will not be pleased to the people who disobey to His orders. And the conclusion to verse 97 is the first one. Among the Bedouins, they are the hypocrites, the believers and disbelievers. The second one, the hypocrites among the Bedouins are more powerful than others. And the last one, Allah is all-knower and all-wise to rewarding those who do good deeds and punishing those who sin. Okay, thank you. May Allah bless you. Sadaqallahul Azim. Well, ladies and gentlemen, next we call the participant number GF211. The questioner of Tahfiz, H.24. The questioner of Tafsir, TE.27. The participant number TF211 times is yours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم يا أيها
واتقوا الله إن الله واتقوا الله واعلموا أن واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ ميثاق ولقد أخذنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعصوة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع إن الله سميع وإن الله لسميع عليم. وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Yeah, now our turn in English interpretation. Please read Al-Quran chapter At-Tawbah verse 128. Okay, 128. Please read this verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Okay, thank you. The meaning of the vocabulary is جاءكم. جاءكم, he has come to you. Okay, Rasul. Rasul, a messenger. Yeah, Azizun alayhi.
Azizun alayhi, he feel hard. He feel hard. ما عنتم. Ma'anitum, what you Yeah. ما عنتم means what come to you hard. what you feel hard. What you face. حريص. حريص. Reason he feel want very wish. He wish. Yeah. Okay. Is there the background of historical background of this verse? There is no background. Okay. Tell us the correlation between this verse and the previous one. The correlation between this verse and previous verse. In previous verse, it is talking about the revelation to the prophet. Okay. And this verse? In this verse, the characteristic of the prophet. Okay, the characteristic of the prophet. Well, explain this verse in short. لقد جاءكم رسول, verily a prophet has come to you, which mean Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, from Okay, go on. min anfusikum means from among yourself, because this Quran is revealed to the Arabian. So this messenger is come as Arabian and talking Arabic, and also because we are a human being, the people of Arabians, so he has come as a humankind, not an angel or not a jinn or other kind. Azizun alayhi ma anittum, he feel hard about what you What do you face? what you feel. He feel hard about your feelings, which is talking about the hardness of like in previous verse, في ساعة العسرة, he feel hardness about what the people or the believers feel. Harisun alaikum,
he wished to you. He wished all of you is become a believer. Go on. بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. The next characteristic of the Prophet is he Ra'ufun, he is compassionate to the believers and merciful to the believers also. Okay, we read the character of the Messenger sallallahu alaihi wasallam in many verses in ayat as well as in hadith. Can you tell us in short, generally, what is the importance characters of the Messenger sallallahu alaihi wasallam in deliver of da'wah? What's the important characters? The important characteristic of the Prophet, there are four characters. The first one is a Siddiq. Siddiq means he was the truth, and the second is Amanah. He trust. Yeah, that's right. The third, Tabligh. He has bring the message of Allah. Ma ala rasul illa al-balaghul mubin. So the obligation of this prophet is to speak or to bring the message from Allah. And the last one is Fatana. He has intelligence. Yeah, okay. The next question. If someone do a mistake in front of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, how the Messenger react to these people? If someone make mistake in front of the prophet, he will give him a nasiha, advice. He will give the advice and teach him, because not all the companions know how to behave. So he teach how to behave also. That's all? Yes. Okay. Tell us the conclusion of this verse. The conclusion from this verse is there is a messenger come to us as a human being, and he is a complete man. Second, he feel harnessed about what the believers feel. The third. The third,
also want to all the people, all the ummah is become to believers. And he has characteristic in this verse, Ra'ufur Rahim, compassionate and merciful to all believers. Okay, thank you. May Allah bless you. Thank you. Sadaqallahu al-Azim. The honorable judges, ladies and gentlemen, we inform you that was the last performance before Zuhr prayer. Let's reciting Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Inshallah, we will continue on 2 p.m. Please be on time. We are sorry for our mistake. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.